220. Ah, we can jump we can jump Mona pirin janata kabawula kamolera janina langina tawido londe mensenapa Pagi yende siri akati yende kanule baba nakujuta wiyo wase wokam sangi kilinda mita sewo bekerim sangi fulanata munate batu ye bonto baba we kalanjamba we assalamu alaikum badi Gambiankol assalamu alaikum momonde mbella moy kan mbal be konton na al tol na al konton la al nal badi malom Sirif Cissé operation 3S jotna mbal be konton on konsinare ki no nga kachal ke kachal mi alon ko wala be ke kan na banko kan kol mi yalon ko wolle betama kan Gambia banko kan politiko betama kan je nyamin anin Gambia dingal ibe mune mira kan nyin kari lulo men tuta o nyin kari nano men tuta December pour kaje ko yino coalition la agreement o nyin molia bambande kaje ko na president fana menketa Adama Baroti kayita ndala ko banko akamuntan kamen fayrek abe korda men kono state house atomu Gambia lati a konton mu Banjul lati so je manke baro kundati je manke Cissé kundati je mu Gambia be la korda lati andun dalilo mi atas futandi o kordato Gambia dingo be yalon bari bi lafta min fola rek Gambian kol ani mo fingal alingan hakilotu bake tumodo nka wali na mirol ibuka keno kilenti wo mu hadamadi yala nyantoleti because ala e da fengal min bedada hadamadi ngale kototata beti hadamali ngale bunya sota beti walakin da free will dintella puru nga mirol ke ni modol la mirol ye fata nsi lafi kuodo la modol te lafi lawol bari alinga kata Gambianol nkam fam bunya mo fengal ngalon ko nsi ku kenom fayele a manke European Union ti nsi ku kenom fayele a manke ECOWAS ti nsi ku kenom fayele mi yalon ko a manke tubabol la mako yoroti because nali ajube let's go back to 1994 brinjam me Gambian ko le 2 years diala because nkam moja maje bi kamune fo ye European Union la ambassador mi be Gambia ayala wet aya kafu operation 3 years jotnama bari ay kuma kan dol fo je kayita ndiko operation 3 years jotna or the coalition molbe min kele kanten is a moral issue, is not a legal issue. So Gambianol nyanta nyine lo na these Europeans like Lajo
what happened in the Gambia, min happened in the Gambia, if it happens in their country, Adama Barrow will never and ever think of Kafoko ate abesanji lulekela, because the constitution stated that elected president, should stay for, 5 years. Lajo nyola bankoka. I am a taxpayer in, a European Union. Ntemu taxpayer leti jang. Lajo is a taxpayer. Until taxpayer sol mimbe European Union jang, until benna kodole dunde kan Gambia kuntu. So Lajo nyoli, European Union, African Union, all this union, United Nations, all of them for the past 22 years, Gambian call, they were under dictatorship. All these organizations, ye mune yitandi Gambia la ko, wala mnyenti ko, yaya jamme be menke kan Gambia la, amam futete la tresolma, pour ka yaya jamme ka endai o ka arresino ka samba hek. Because mune keta, Gambian call ma wuli, ye retaliate. Gambian call, ma wuli, ye retaliate. These Europeans, ineneme dabulaje. So what Lajo and in other European Union phone call is a money for no ko tell election we cannot fund it. Gambia la election. If they said that that's okay. Yeah, Gambia election follow him half on. He'll find money for himself. At a family kodo nyinin afaye, I bank also to milia lonko, wale makwe, I election I conduct within 2 years. So what Gambian call? Halifa Sallah lotale ay tonya fali akali ko ate Halifa Sallah lungu menne ibe nying treaty sol be safela in Kairaba nimmo mondin kate Halifa Sallah ko Adama Barrow be sila janne after 3 years nin 3 years o nyin tambita Adama Barrow be continuelal akate Halifa Sallah ata dabula la coalition den nate ma dabula coalition anyon jamal ta dabula la coalition so nen amo nyo jamal ma dabula coalition den coalition te sotola num tombi num hanisa yaya jamme abe Gambia konon. So what Gambian call alinga lafim fanna alinga ji ko this operation 3 years jotna anata dalilo minkan wo dalilo wala mnyenti ko kaje ko na politicianol ntel mambang Adama Baroto kaje ko na politicianol ko kundin iyafo ko kundi bakela ya make so ko ye banku dingal ye bunya ye horoma isi bari nin Gambia dingal molke al sonta Adama Baro atambita nyin sanji sabolo Adama la kuo wole be tambila yaya jamme tati. Adama la mantoro wole be siala katambi yaya jamme la mantoroti mi yalonko ngawla soto sanji muang anem fuloko. So woto be min fula Gambia dingalie. Ali nga bula Halifa Sallah lotale ay tonya falie. So ning nkamu fonko to Sadio Barrow nyol animo ko tengali ba fola ko European Union la fonko ay nyine fo ako tendenten this is a legal issue, this is a moral issue, this is this and that tubabo lote dame akoy ko this is a moral issue, this is a legal issue. A moral issue wolong hadama dingala fenga beti, a legal issue moral issue atemum fenneti ni ko hadama dinga ila daji kontaya hadama dinga la kuwo beleti bar ni ko moli ko nyimu legal leti something which is legal in UK is illegal in the Gambia, but moral, most of the moral lahido treaty in anywhere in the world, whether they are Muslims, they are Christians or non-Muslims, treaty is honored everywhere. It's a moral issue. Moral issue niya fo hadamading wale kaji ko hadamading ite ka lon ko nyeng manya na nyenkela nyanta nyenkela nteni kar nyole nyene fo nyanta na foro ya kanta la so ni temo foro ya kanta banku dengal nyanta mune lale tela kete bulandi wo palaso. So woto be min fo la Gambian ko le ja alen kana kamfa alen kana tariya nendirola because ni watol ko nga nendi jamal le moy
nendirol mi ya lon ko ibota molia mel boko du sano nyol kabula alfal ntel kebu chamnyol e kumol fo jane about 3 years and then 5 years but we reasoned with them nga failen ka ko kebu cham fo itela londo kono ete londo min be karan alqur'ano kon hadisi kilin ete wala long bar aman jare nga kebu cham nen tele siata kebu chamti kebu cham bita kan tale nen to momi na school oto o fa tare jita karam mo I know kebu cham very well but bi ay alqur'ano karan ka tambin tela nyanta nga bunya ka fo ko nadina alfalon ziyaj yaje bandin kol ko nenero man ko men saibuma fitino to cikanola kadi e mariola woto alingan hakkilotu gambia pake gambia nol mol be nyantalo nako gambia dingo be la right long is our legal right kaje ko ka president baro ka forcé nyin sanji sabo ay songal ha kaje ko nyin sanji sabo kaje ko nyin sanji sabo president baro ay songala woto mbe min fola gambian ko le ko ntel operation 3 years jotna manna fitina bondi la gambia kono nata min na wolom nyente kaje ko na politicianol to be accounted for ke kontibo ye ku kundim fo gambian ko le mo kanana ko ten ay ke gambian ko kunto man sa kewti gambia kunto ko tenke bari ngaje ku jamale betama kan gambia kon mulle betama kan gambia kon muna kendi wol betama kan gambia kon because ntel gambia dingul fangal lom because mule keta president baro jube bi gambian ko nyin keta gambia be maloleti nga falin ke mun dalila le kam nga falin ke dalilo men kam wolom nyinti yaya ni mol mi ya lonko itelle dente ye mol bute itelle dente ye mol la nafulo tinya itelle dente ye mol la fon bi president baro ko mol le chika kawol nati kawol ke na ministalti na bankoka so gambia ding mi ya lonko ite you have a correct sense of mind gambia ding mo jolle be international doku wala international institution gambia ding mo joli wolle be international organization to do ko wesi ate banna gambia dingal mo jur mollo milliard lonko bi Ousmane Yankuba Sonko nyol Omar Faye nyol kata Mamburi Njay nyol Aliou nyol so nil be mu molleti milliard lonko ila palasol gambia dingal bi janne milliard lonko isi wo palasol isi tamandino because mo jamae fonko nati iko inyanta petition okela wo petition mo muneti pour ka Ousmane Sonko ka bali kake interior minister no ni ko be petition nati la only Ousmane Sonko you are not fair to Ousmane Sonko what about the others milliard lonko itel fanal ye do ko kele Yaya Jammeh la masakunda kon and they are ministers now and in fact he created another new ministry, Minister of Defense for Sheikh Omar Faye. So Gambia tingal be nyim beje kan Gambia dingal albe tulunka munela albe tulunka na masi bombe tulunka wala Gambia kon bar muneketa ala jube fanan mo sifa juma lebe president Barrow support ka Gambia alfal Gambia dina nyaton kol al buli aliye diam bar saying ngajele ko nyin lokum fulo men tambita dina nyaton kol ibe finti kan ka diamu kendek because yajele ko president Barrow lafta fitinole natila Gambia kon andun Gambia dinga be nyanta borla fitinola yaji so wala kendi Sadio Barrow bitaka ka fo mole ko European Union ko president nasita anyanta sanji lule kala o sanji lulo nyen president Barrow atuta telebulu puraya George amanya nkae ko teta fo lajo ko European Union la ambassador ay même fo dulato amantonya fo
because niajen ko aman tonya fo wo posono nyento wolom nyenti ko yesi wolom nyenti ko atela banko kan apota banko kan this agreement min keta Gambia na keta Angleterre janne dia kuya anyone mo mondi itebo agreement okon you have to accept it to the latter andu lajos nyon la banko kan ila banko kan mala apota banko jumawle bara apota banko kan wol banko nin soj a treaty wole mansa kunda londi because mil be nyin constitution mil be ya safe mil be ya lonko ye nyin agreement o ya safe mo man Gambia la constitution lon katambi Halifa Sallah bar niaje yake wotu mo yake mun dalilo la kan yesi yake mun dalilo la kan wo dalilo mun nyinati ko kaje ko wo dalilo mun nyinati ko dictatorship min be nyaato ino ka bay na banko bari Gambia dingal be tulun kam fenela fenga mi yalon ko e abekela manta rolatino Gambia kono ni lafta ino ka Adama Barrow bula Adama Barrow ICJ ino ka continue so woto be min folali ali Gambia dingal ali na difference all ali nga put aside Gambia dingal ino ali nga kuolke kuo mi yalon ko wole ba kendi la ko sama ni momo dinata akata president ati Gambia kono ate Gambia dingal jela ko Gambia dingal mala marchandise so woto Gambia abe tunkunjaw baleto wo tunkun munete wolom kaje ko mol mi yalon ko imal lafi banko la nyaato tala ani mol mi yalon ko ilafta banko la nyaato tala andu bi Gambia dingal be majority of Gambians be ibebe lori ne no ka operation 3 years no ka bambande so woto so woto mbe mi yitandi la Gambia dingo bela operation 3 years jotna e man na jayino pour ka bula mono mo jama e kantel nyenen ka e ko sedeli ave kortana ila bolum it's low yeah okay ndela mo ikale fansani ndundare ka ndela audience ngade ko yeti ya na titaruno so malong dina le get ko men right now banda kana nga hakili do le ndo do le ci do nda la ko dama ko mo no wala all of a sudden ila background ko ma masin de okay mbari nga bagari no kono mbari nga bagari no okay mbari nga bagari no sai ikam mo electric yes sir okay ngam mo all on basically ngajele ko sai man ko la all of a sudden man ko la very open to idea of creating public capital. They are speaking all over the media. The drama still are going to political by the people about program. They are elected for to a Ahmad Bani, drama somebody. Love it as a very cooking on the Sanya. The 3 years of Kundaya are very seriously. In fact, the meeting of the state house in a Pruning 3 years of Nalamoni bit. Honorable Madi, they are 9 minutes. Individual on the top. Opposition leaders will be in it. La serie is only the law, so that all the political parties will be different areas. We have to very discuss within black. Yeah, brother Sedili ila laino man clear back here. Okay. Fobe dunola audience oli na ala hakilo ala hako boy ndinye brother Sedili le
Yo, a kamuta, brother Sedili la, nyimman betia, ngamra be murula na nga ad le kote, puru, ay, muru na kote. Bari, nka mim forek, walam, Gambia Operation 3 years jotna, bi kujama lebetama kan Gambia kono. Ntel lafta mi yitandi la Gambia ko la, kanaje ko, ntel malafi Adama Barola, andung kanaje ko, ntel mu UDP nkolleti nkam fatale wala kendi momon dimbe feala Sirif Cissé la ite nyantalo nako Sirif Cissé nga Adama Barrow nga support le 1 year moli yentenen Adama Barrow la kuwala sanji killing mbe Adama Barrow support kan ko ali nga president Barrow ali nga support ali nga sembo diala because bring anata yin masakunda soto tari kodita masakunda ko nko alinga president Barrow support bawo ko lisono nyi parti sa o mi yalon annon constitution ko sanjilul alinga bula ita nga jube sanji killing abekela nyam alinga sanjilul o nyendia ngaw fana birin Ousainou Darboe yofo ngaw dula fana nga support bari mbota president Barrow kan tuma jumale tumo me na president Barrow moli min kele president Barrow kawole kala konton si manda samati momo ndimbe fealantel la ita fono lantel ko Ousainou Darboe la bayo wala yakende ntel mbota atolum president Barrow support and president Barrow fan ni o faya ba fole ko no Sirif Cissé nyol is start le kante against sanji killing Ousainou Darboe bo man sakunda ko because muna kendi mba against kan wala mnyenti kontel nga fenne kele no atenata ayno abole keka wala Barrow Youth Movement oti Madam Baroba Foundation and Barrow fans club. These are the main phone call me ya lonko nteni president Barrow la difference all ketawol. So if someone me ya lonko ntel ngola kumandi ko na banko nyaton ko woman na constitutional respect aliya mira nyaadile ntel nyantaw respect la based on Gambian constitution. Ngalo ne diamol be kerine il after any Operation 3 years jotna diam. Until we don't have any problem with that. But itel dammangal abe nyala nyaming itel le coalition o dada. Itel le site ye nying agreement olke. Let them sit together again. The 7 political parties Milbije and even Mama Kande and the other political parties, let them all come together and discuss this matter. Ye now with a tangible, reason, a tangible solution. Me yalon ko ye na inin dalila koyo ay na Gambian kolka ya fu Gambian kolye ko Gambia la politician ol min baby jang political parties ol min baby jang agree ta nyinel man la Gambia dingal be balan nawol bar nal ma ke president Barrow December min kana mba bondi la diakuya mba bondi la sembot Operation 3 years jotna because Gambian kol fan ka fonte la ko Sirif amanjare alka daela alka fo president Barrow ko kata site ntel na mantar sila tebuloto yaje batungam fan ko indi Gambian kolma Operation 3 years jotna is a very responsible pressure group. This is why mbe saferol keka mun dalila leka wo dalilo mu nyineti wala mu nyinti ko ka fitino bali kana Gambia bankoka mbe nyin diamol keka munela wala mu nyinti ko ka fitino bali kana Gambia banko non ten si lono le fo December mina sila nko Gambia ko le alinga finti lunkilin nim fintita lunkilin ibaje la nga masakunda fali. So mo malo no lunkilin mfintita mune bekela because manyolong bar sign Gambia kono ni ko King Sport Gambia karakiling bele yalong ni ko Sirif Cissé Gambia karakiling bele yalo ni ko Ibakar Kabondi nyot Gambia karakiling bele yalo ni ko Demba Konta ni mo monding na committee kono Abdou Ndiaye nyol na musol bañol milbe Gambia you see ye mo mondin tofo Gambian kol kalo ne ko nyimu Operation 3 years so nil lungu menna anko Gambian kol ye finti it's very easy to control them because ibaje la ko the leadership of Operation 3 years jotna is here. So ibaje la to control the crowd nyimbe mu muneti Operation 3 years be nyinkeka Adama Barrow be nyimbe keka ka kata kana kendi fitino aina Gambia bankoka ila foroya ila pride foya kunu yeta inin coalitional ntel na lafta nintel kana sifan
operation 3 years jotna because mu neketa nal kalbe jump la collision mol fanal la avec la problème molti alta al nin collisiono aliye si aliye diamo a tel mi ya lonko al nin collisiono aliye si aliye diamo a tel mi ya lonko aliye agreement no nyin aliya dada yayi nyin agreement no nyin jihadolo Gambian kolte president Barrow tulaje anum president Barrow nenete tulaje mbe bondi la mbe doyala dunia bajel yaje mol men ka ko this is legally you have right to stay in the 5 years you don't have any legal mandate in the Gambia to rule after 3 years. President Barrow has no legal mandate. You don't even have a fonko atodum how to call it. You don't have anything to rule beyond December 2016. Constitutional. A legal mandate di mo fula la Gambia. Walom Yaya Jammeh and Mama Kandeh. These people, if at all they win the election, those people, ibitale for 5 years. But for you, any day, yake after 3 years, you are not the president of the Gambia. Mo yitandi lelan. Because muneketa coalition party ole sita nyoka, party warawula. Ke babali la party o register. Wali la party o register. Almost, some of them $1 million yela party o ya register all. Itelo moti minna londo do yata all bekon. Niaje bi yete ta. Dalilo mi yakendi yete ta. Ibota party o menkon. UDP le yakendi yeta. Wo UDP yakendi yeta. Ye bondi 30 by 30 to. Ye nati yeke presidential candidate. Iketa presidential candidate. UDP ye more convinced. Modol kafutema. Iganyeta. Be iteka for moleko. My mandate is 5 years. You don't have any legal mandate after December. Mbe bondila anin doya kono. Ni mam boje janin December. O inin coalition man si. Atel coalition al ning a tangible reason. Aliena Gambianol ka. Gambianol ya lonko alieni mimfo. Wole be banko sambala nyato. Mbe bondila je diakuya. Mbe doya kelela. Mantal fiale ete jarela fena dunia kono kotenki. Adama bar. Because until killing tija mimbe to nyinga. Ya aja menyin 22 years o ay nyim faal min beke mol ay bute o min beke mol Gambia dinne na man wuli jay ko sanji sam Gambia dinne na man wuli yaje alinga nafiki ya bula alinga tonyindiro bula alinga hypocrisy bula anunga dolje ikafoko what operation 3 years what they are claiming is their legal right but Barrow has legal mandate to stay for 5. These are hypocrites mol min kanyim kumol for they are hypocrites. Barrow doesn't have any legal mandate to rule Gambia, after, December, 2016. He has no legal mandate. Anytime ayake Gambia dingal be fintile ibe Barrow bondila, iba disgrace la, moment din ko iba support la, mbe not even European Union. We don't care who you are. I am a taxpayer in European Union. I have says European Union ibe tamala nyame Gambia ko. Usiai. So woto alinga bula kafo mole ko jo European Union la fonko lajo ako tente. What the hell is that? We Africans, we have to take control of our countries. Nyimbe mu feneti barakanta ya anim furindi ya because muneka tambuka pare ka doku oke mbe depende muneka aid from European Union. Aids from European Union. Mbe jikiri wotrondel wala kendi nin Halifa Sallah diamutale altamoela nin loya Ousainou Darboe diamuta altamoela nin Hamad Bah diamutale altamoela bari European Union la ambassador ko wala nata akale ko ten so until operation 3 years jotna na bundal abeye le mobile wala kendi non ka fale ko operation 3 years jotna momondi ya jube ita ko operation 3 years mu fitna bondila ita lon fitna bondila bari mbina dula kilim fananto du sano ay dula kilim fo akontel operation 3 years jotna ntel la moro mu ba kawsuleti mbe mem fola du sano alpha ne ngabula yaje any more ka disagree le I disagree with Kebu Cham, I disagree with Imam Fati, but I have never insulted them. Never. Nge question le I send them, another questions. Fatel la karankono. Kebu Cham nga wala fay fo ite la karankono.
o hadisi kili ngaite o ne lon nap jonni manom alqur'ano e munefo daji ka kendoto alqur'ano e munefo tritito alqur'ano e munefo yosi alqur'ano e munefo tritito alqur'ano e munefo lahidoto mantar hadiso ma les nga hadiso bondi janafa ngana alqur'ano to bar ni te kalo ite kayita ndi ba kawsunyol wol mubul ko si tole wolati du ali nga tanen hakkilola du ite mallondi soto ima fere soto ima nyinya fan katar wino political officer ite ila ke jaw ya fan ay disqualified pour yeke ino political officer monsieur bari mu nekita president baro ba yuska aba fokale alfinti aliya alfal nen alfinti keep on going out alka alfal nen yaje alfaya anin ke baya manke kilindi asikeno yesiya ba kawsudi asikeno almufulandi bar alfalom alfaya atemu palaso leti sanji sio atemu sanjoleti ikamoje ay dingwulu wo dinga kala alfadi bi adama baro bama adama mala alfaleti bi alaye adama kala alfati aya kala alfati munele bi gambia kono adama dingo mbebe gambia kono aninji non adama la yebela president o adiyata mi akoyata mi hana bama adama title men soto abama ma o title soto bi ama bama la alpha leti that's the difference between alpha and keba abama mu keba leti you know yaji but wo mu sio la control leti albuka ni long andu mbe fonko la diamo la last time ngaje Mr. Bahum ay saferol ke against me aning lawyer Ousainou Darboe aning mo kotangal Yankuba Darboe ñol a kontellom criminal ol ti Gambia mbe ku jamal keka bari nga safero kelen kay ko la ñing konton alla ñing konton Bahum konton aman tambi no mo tallu la Gambia kono dole en fenka ko ñoko no stop tribalism Gambia nol yemmo mondi njeyino ne mole ko mo fore ka tribalism ko fo Amario is very tribalistic. There is a difference between a family and tribe. Family ka sotole ye kundal soto wo kundal wolle kana kafu ni wulta sai e konte ko sirif sise atel sise kunda yino alla nyim family albe babten wo amanke a tribal state menoti sise kunda mu kabilo leti wo kabilo fana nata kunda soto wo kundal nata kafu nyoma wolle sio soto ikay ko mandin ka sio alinga nafiki ya bula alinga furindi ya bula alinga furindi ya bula banku doko ni molbe banku doko isi ay dindingal mi ya lon ko imam banku doko lon bari nga fo Mr. Bahumele nkay ko I will not say anything nkay ko ngela postin sol jele ila postin sol ni yake koten mina alla tariko al nata Gambia nyami mbole fole ite la family ha nkay andu nin nata wolum ate diala so ntel malafi mo la mil ya lon ko ebe mol distract la so nimbe banku doko la alinga banku doko ke alin kana na kabula molla ka molla family alfal ite kalo e kafo Ousainou Darboe teng Darboe teng Darboe teng you are talking of Darboe family but nga keba furing dolje wala ke nkoy ko do you know the meaning of between do you know the difference between a family and a tribe yes imalom mu atel mol alal hakilo tu jambake alinga Gambia je alinga bula Gambia noma alinga keko Gambia nkana son sanji mwanne mfula ndunta men kono non kamuru wasifa al kono kote Adama Barrow Gambian kol manyanda any breeding space dila ntel operation 3 years den takel alhamdulillah rabbil alamin ya lon ko bi operation 3 years jotna manta murula kom we have the manpower on the ground we have the financial support we can uproot Adama Barrow forcefully near tari amam pare kafonko because me munekela that's our civic right now civic right mu munete wolom nyenti ko ningaje mansakunda be kukeka nga 50 in our large numbers we protest against that government kaje ko ke stop o mun telephone la fundamental human right let so nimmi lefto jela umila hajol bi fana ngaje ate Adama Barrow la mansakunda e ko canon fonko ye dole order nan koten ateli amar Adama Barrow pareta serious la Gambia kono no
amam pare ka serious Gambia alfal na police station there is no cars there na ambulance ke Gambia person transport wala be Gambia je nying be Gambian kol manyenje ko kafoko na banko abe dunkan dulale to miya kendi ko nyanta mek so lalo ko adama baro amanyana tambela nyin sanji sabol bari mbe min fola coalition alpha until we give the opportunity na everything be dial discuss with adama baro alia dialogue alia try alia la house put in order if you don't do it ning operation 3 years fintita mbe adama baro mbabondila diakuya andun tel kamune fay nintel fintita ntel manta muru la so kono mbabondila ha so until now we got that manpower in the Gambia mi yalon ko they are ready han sama niakarin ko e finti but niaje mbe nyin saferol beke ka niaje mbe nyin diamol beke ka mbake kam munela wolom nyenti ko the smiling coast kaje ko Gambia problem o kana sotoje andu inshallah problem to soto la Gambia kono ko tenk bari ino on kam yitandi Gambia kolla operation 3 years jotna muna kendi non tel be nyen kelol keka muna kendi mbe siring Angleterre jam ntel len adama baro sita janga kelo ke nga yaya jambe kelen ntel be min kono jantel ngalon ntel be mi enjoy kan Angleterre jang ngalon so laftan na dingal anin na dingal yewle soto Gambia kon so woto be min fulali e wolom nyenti ko Gambian kol alingan hakilo to bake alingan hakilo to bake listen alingan hakilo to bake kaje ko Kingsport okay bar say be live le be moy kanne nga loudspeaker ga on le mol be moy kanne ya moya alright okay Kingsport abe nyaadi le dum mbadi ngale nga Kingsport soto line to jang Kingsport atelon na alpha mi alon ko operation 3 years jotna at nsafo ko nin CEO o chief executive wolom Kingsport ala leadership kono nyin ko min be alkabe moy ten operation 3 years jotna kono abe soto Kingsport la wato le kon so Kingsport afelenti mbe Facebook live le sainten Kingsport yemu ne soto ebe men fola Gambian kole isi Gambian kol konton and yemu yamar le soto ebe men dila Gambian kol la bi politiko men be kering and in 3 years be tama kan Gambia kono nyamen Kingsport. Assalamu alaikum mbadi Gambian kolu and in 3 years na mulbe mbadi be konton na alnad bari ma Kingsport. Okay moyle. Okay mbadi be konton alnad bari ma Kingsport Dr. Sirif après bake la programme o ñi en ba jebi pour nga diam je so definitely content de bake bari même pour amde même pour même no ka ka benole wala mi ko arambaro pour ka fay tay sabo IG amanke ala soki kuti wala men ko tawala mu arambaro tamole la hido ay tamole kabrabe banko ñinen kan ay même fu mole folo wala ko akayta ni mulla ko atamanke man sati amanke politicien ot yo man fello politiko to ay business o wol mala siloti so ñimu maskunda men di men ko ibata men la barne atra gagné tabe sense bo lamane kala afto sense bo nya mu ay tala business ola adam mo wol fo gamenole ay wole yayi anin gamenol be diam wala watu men bo be awol fo mole du mole wala long in fact after kabra winda fanan jolu so meli ayini ka fanan ala kuma folo me aka fo jolu so dole ko wol min ko atede anatale sense bo dam man dum wata muli men ka wasatale sense bo na capital so okay nyimak ko like nyata bula nyola pour que nyon neng pour que bula nyola alpha la wala pour que bula nyola komola amanjare wala pour que nyon fang ka aji fang kaya jiko yem kulo moto ina yele fa fole jango ma mel lo moto fa ina refa pour ka ala la crisas o any wala thing del gambe be mbakrim fakino di te men ke wolendi ko ngalon ko na banko lo mendi okay bi adambaro le biji mel be adambaro bala bi ife adambaro kana boje ay tuje fa ko ifo adambaro mo le be dum okay o tan to nyamal num so saying dunia fan ndol de kala probably adambaro nyin atimela askino nyin disemba ni alen dema be mem be plan kan ni insha Allah na kitala al bolale
du adamaro faalan ko ay no aba sense kan ko abi bolale so même pour le gambero lundi ko alga kelenti ñi manke city ñi manke dinati ñi manke political party kuti wala nan trésor na ngala fi nimme be jamula ko rek ko re ka political dundi ji docteur sirif because ngela jamo dol jël wadol ko kandi bake par exemple kay nimbe trésor de la plateforme do watu war rek atay jam political la yep dundi ji no anem fana even ke mol menton ala nga concentrate adamaro dam manna kun kilunda dam mannam tan affaire mo la prolonge okay ñi manke ala su ñi manke loi nya kuti nko adamaro sen sabo ni mo le watu sidale so okay mi adamaro kam doti nu ajenda nala no fam ay na dia mo le akole okay ale me portugal ñi nam lahi par say ñi ni be keri ani mo le si ani mo le kata ay kata pour ani mo le kata no ngamere wo fam be kala kuti me ko be ñi ñala bar ni tina si ka foko adiade me akade me ay mo le so bondile so kon le akade me adiade me okay lafta itan la December kaf adamaro akapia mo le ñame akidia mo le ñame lafta itan la December wala December adamaro is go so gamelo nyanta wo understand la je ko adamaro mumu ba ay akoma ila banku di yanyantu pour adamaro support so wala mo mo nyana fana 3 years membe adamaro support ko yamare ke jawti kadi ko adamaro support la mo ko di banku di jawla mo you know so ala ngaji ko adamaro support la fana plus adamaro support parce que telu ye kul adamaro la je yu yaje ko la masa akana so te falu you know be men je kan wala min ko adamaro la idol ta gambe banko mole ni ade mole karto fay adam ko nga fay nyina kama ko tani sawa abe wala transition government mati so ni mo bela da kawle karto fay bar adamaro ana banke o karto fay kuti fang adamaro bita kan silo men na gambia anin abe gambia ni nyamul yandi kan nyamen nimmi ajibe obviously speaking tan nyada tan be nga wuli mo fraction la ngati ko adamaro ma sa ajin ay anyata jilo sibaro wala nam fang bankoro be kering kul keke kuridal keke woro son ko keke ko so mun ke nimma sama tan doku ba entela nyim man ko tin entela nyim metol ko sen sabo adambaro mo la hido timandi yebo mo leki thank you very much silsite wala mun tela ko dal simen fono gameno le ndega keklen dal okay king sport okay ila diamol betata molbe diamu jamal le fanal fokan operation 3 years jotna nin adama baro nin tata aman song pour kabo operation 3 years jotna molbe munekel adamaro na tarafa amansona bola like a fompra December ma wala sinse o ko ni ngamre gambe no be dal no mun bikel because meda ko mo le ko ne adamaro fra December adamaro man sonna jila fo December fra da kono wala be findila be gambe no findi inshallah ni alkitala do dinga gambe no findi adamaro tapla ci ndela ñu manké démonstration ko mbita kan démonstration la avec le man courant ati jang pour ñu wati manjelo soto pour gambe ko dole jita la ko dole sele pour ton le da ko le marso nañu man ko ndela ñu munati man sa ñe sini dalilo men kama o delo ñu sita so mina kan pour que man sa ci de kala pour que man sa ci ara ko ci la di Allah ni alkitab king sport Gambian call saying because ngaje ko aliye WhatsApp groups jamal le soto most of alla programs all alkake WhatsApp groups all bari modol fanal kanyinin karoke iko king sport nim misal fe coalition iman adama baro inama agrino kula atel operation 3 years al fintita aliye adama baro aliya bondi iko atel be jumale kala nyaton koti kasa indi adama baro no sirif size ngamere wo ko very simple gambe be mulo nale gambe be mu karana le okay ndede nga ita mo la ko man sa man tra man tani kan du ma amma gambira fam puti gambe man sa okay du this is different gere jamul moy ko ko man silo gambe man sa la that's right yeah ndede be fole wol ko gambe la constitution gambe la loi buko ikimpo o tal mina loi buko ade ko loi buko wala wade ko okay 5 years wol biji 5 years bar mu de ko na wuli ako jaw ko jawre ko ji tanjulo masi kafo na wuli ko yaaje me ji tanjulo masi ana nu modol bi me ko man ko bela bari babil masala bari ima ina na ko kadu muka ko yaaje na masala ma wala ngabay babil masala yeah ay ba sawle bi sorry for no ko no I'm sorry for that yalo nga fo ele tumo don beka ya bari yalo atodum wade ba bo ba ngale bari yalla def ko wala ngap babil masala so nga wala mo ngap wala kada wala ke me ko ngaji ay kawa kuya so that's it même bi wala ko kiri wala mi ko ndalu obviously man na ki man sa ni ngam defan
bare gambenol gambenol le pulu ani to trésor mol ma ni adamoro ni nga jindi ni nga ken nga bla mayel tu nga nga singa kacha membe tara kol tamandi kan janning so tani flow yimbe banna so ni nga atari kade ko fonctionnaire ko mole problem within 6 months time nga mexo nga da election man ke problem gambela election puta fon man ke problem no way gamelo jahal man ke jahal analamu asa so bare mbele kon demana pour que si man sa ni na place auto man na pour que ko ngana gambela mara wala ngulin me wulin wala ko nga kata rek gambenu le alimbe nga kata mbe nga ke trenji ngana banko jibe ma si women gambe walen kan ne hani thinking dole yalo asa so that's it you know a king sport be dula killing for ka fo ko because tomorrow don't think comparison kele jamme anin adama baro because nka fo mole ko adama baro jamme le fisiata jamme le sanje fulo kon so at times fo ngo comparison façon ke gambiano li ya lonko adama baro kamune ke yaji so APR sin call fanan there are certain place o dol bije e fonga kumo dol fo mi yalon ko ate diale because itel fanal ni be diamo kan e ka kumo le fo bari wo mbe ñoo understand lal bar nanata operation 3S jotna la mbe nga ñil lon ko operation 3S jotna is non partisan amanke political party kilinti Gambia dingal bele bije so woto Gambia dingal bele taroje amanna ñi nako tel malafi presde yala laftami na wolom ñenti ko kaaje ko na banko ñaaton ko mo kanake dictator ti Gambian ko kunto kote ngamela Kingsport e ñino miroti ñanta kamin janjandi Gambian ko le kayita di Gambian ko la ko alingalo operation 3S koma alingaje ko operation 3S jotna bi wole ba kendila kaaje ko mansa kunda nata ni atare nga adama baro nga bondije anin kairo kono nga adama baro bondije in any way o momondi nata seta adama baro ko noto wo Mario atatuluna Gambian ko la kote ngamera Kingsport e isi kuma fono Gambian ko lele ye yamari ka the importance of these 3 years ka ita di Gambian ko la Kingsport. Yeah, Dr. Sirif, thank you very much. Ikan mpoteng wala mu wadulu ning ibe jamula wadu politiko ke nyami bulla kana ko nyin kono men ko manken la long count. Yeah. Munta ene poten rek wadulu ni bokkan ta fosi jamu wadulu fosi jamu dumande ke kunyina bar 3 jours na amana politiko la kanu APRC mo be 3 jours na kono le parti political party members of dol bijel men ko amanke 3 jours na so wala nang mbame solo rek nkeje bakke awsat kadum okay nimbe ndebe jamula ngombe politiko dum la je rek ngoma sala ke because kunum ban fokkum ko mo en kon la ko ko ite ni be jamula ka fiya jam babil mansa aken kam fat ngadi ake ka ba ngai ko ngai mo na ke kam ba akonya ha aya sat ko ko fo mena ko manyana fala atundi ko na ko ma on sanu ngai yala mem ngai ko nte ya man to wala babil mansa kola wala fa ngai bar men jewul men kabringa nimba ko man lan kan ka ko man wala dum da ko man wala dum ba ko man lokol wala fay rek like ko mawna san fana so même ko la rek ko min ko man ke yadi me promote what ko kun mado gamelo internet me understand la trip ko min ko ali nga ke client na dino nde keblo kin dino la karola kadu ni da Senegal be la ron tara jele be mutul tara jele be nyaso tara jele bari ina man pro moy tema so de la dina da ko wado gat ko molbe diam kan pour que dina ñaron ko ta pour que attaque nen dol ni ko nonu okay dina ñaron ko fana be ko mala jana so ndema je nga al nga dino ko ni ko no nga politiko ko ni ko no nga yo ko ni ko no nga concentré sañi sabo dam mana tiel jotna so adam boro bari adam boro fana même pro sirif même fala gameno le akoro ka man ko lo cross banko me manda kang me manda da boro kang me manke tat ala tinyab ke ini karena adam boro ngot kami bisa kan nyame wallahi ada apa tidak diam bari mu nekk da ada morom ko kono meme jarla ko atenda ani atalem nasa so wala nang ada moro bi ga kami nyakang ada moro amang kaya he doesn't care nasa so kami woni tawlo nan bi wala nang kunu ko ngam ko ni be police address ka ndame kali ko benna demonstration clause ka nyame nasa mo jima en ko wala yeah mo jima en ko hani dar billahi sin dai mo bi ge ko police officer mara en ko wala tank na diam nya auto mo ko don yes ko ada takki kam but adam baro already nil ba bala to ko la fay man la fara hani that's what man la fara so bari membe je ama ba December wala ko last time ka adam baro be mo on the tek al mo kan ko sama mera ko in 13 na mulu
okay amam me expect ko min ko am mol ka fayta ko he ni jam ken song amunde mol bi da kan to lay ko ben taro klay ko bol tare be sama lay adamo malo bari gambia na fo out of 100 ah et peut pas day avec les zones ya avec siri do ko ko le mobile la e ka ben dal mbaka access no pour que fungo ban ko la moy ko bon ko la dol ko do bi man yamono adamo ade sopta December ni atare finde be ka surprise la so dum mina kala bulu wala na adamo ni dakar la ay ni president ay hot that's very important okay Kingsport janni bita nganyinin kar dantam fanan soto jang ni hakilo ba kan kunun ko e ko moltata kuntaru meeting la andon e ko sirif si señol boto ma fangalla so for baro youth movement yesembo soto le CRR fanan kono o kuntaru ane nyani nyol kono sirif mbefen nek fole jang nyimu fungo diam pour mu diam molti amandia bari men fole amanki nyanti nkana nyani ande bor nyani le afaro ta dame ndel be guto baro ni trié sotna me ma kle fole jang amanki nyani fanti jula so kan nje boro mu fen damo taraki e boro sare do to taras e boro sare do rek mano en kor fanya ko na jan bari daga chalo ida ka taro mento I don't know nyem nake I don't know madi mano en kor le steering je be jam kan telephone la e be jam ka wala be dante ka wole global be jam kan ko ne ko e pakende ya bon ko be nyamen bi bon ko mel consulo be situation be nyamen standing mo sel baro la ñu mol la ñu tiarale tiara ba ala ko talet ndep ñanit ma ñanen ko lon baro tara mo mel ta tol to dara mo mel ta to mo fon ci be bay mel ko fo ite mel to no mol min fanga meeting organize wasu kono wo mol ko biri ya fo ko no I was just laughing to ko konde I was laughing mbejele kanne bari tel mo wol mo tel mo wol ko ci mo ma wasu no mo ñani kono nga se bo horma nga se ko jam nga horma bak ke fo ni nga horma bak ko jamo ni tamé forum ni yak man tan ay fiji abare atabe tan bo ma koy ite ala ni nya kas wala sin mo kay nya kas ko yani kay man peso nyani ko man peso eda Kingsport ngamera ila kumol ibetiata mol be la moy ka mo jamale be la moy ke la sai almost ni ali mo keme fula be jube kanne be kuma kangal min foka isimune ke no rek because ngalan ko you are always busy and you are a busy man isimune ke no rek yesaro di molla ye mol tentu ye jay rek Kingsport al no wala be diam kan na operation 3 years jotna na alpha ba men keta Kingsport si saro di molla ngebula pour ifana eta sai. Okay, thank you very much. Ukasi direct mbambiya mentumbe lo kampang lota ngana mo fak ngende mbede mo fang right now mina mo sadla so membe jol men ko gambe no rek mbem dan ro men kala wol ko ali nga kata ngana banko bondi ni manka Kingsport ni manka sibsite ni mu gambe okay ni atari na mbe narnu mbe ni gambia ko mbe masal ni kan Allah subhanahu wa ta'ala musido ala ya lonne agan man fa ni kan gambe mer pedam na Allah subhanahu wa ta'ala na lon kan ko ben gambe mosat du ala moro mosat to wala mbe yolandi ko dana ko nyala ni kola anta to ala nga kada gambe daga ke trendi di sama ni adam mason di sama nga finti that's right because nga impression moy ka bala misal ko man kiri kan pour ka ki mole kana diaspora ko mo ndel minister mitlan dama minister times no daga ben mitla wo adam bo adam bo ay no mo me fuka ko adela me akwa me la fatina adela me akwa me al nga fi December ni mu jaaro tinye ni mu jaaro ni ndum manke like iko be alpha soso o e constitutionnel ko soso membe foka yo ben ni e même fo ay même pas ko tale même ma anglais mo wolba am ci de président rek par ñu ko ñu akwa de bakale so tank very much gabe okay ngalon kalben komale al final bali nalbe ñok ndebe nsal ndebe tembre mitakan so dambe ni nga bondi na kayro na to marani probably fang askenon de dol bi jano no ndadi mbal bi jang mena sibula asale so mbena ko la so soro be tara dole kanji to dum le fola wala ngambe ko fanga kuli nga ko nyum fay so mbebe konta na mbebe be konta na tension na tela alal bad mal Kingsport thank you very much sir
abarka bake kin sport abarka bake yo mbadi ngale atel membe la moy rola wala kin sporti na alpha mi alon ko abe operation 3 years jotna koma operation 3 years jotna kamunta nga faali nyami rek ntel natale pour kaje ko na mansakunda na mansol na presidential ye kuol ke mi alon ko wala nyanta halala ya lema so nin sonta president baro atambita nyin sanji sabola rek abe kala problem wolti gambia kono alen kana songala gambia din kana songala so operation 3 years jotna mba yitandi lala niaje mbe saferol keka niaje mbe kuol be keka mba ke kambi na wolom nyenti ko ka fitino ka bali gambia kono yayi nsillo no le ngafa le nyame bari mol min ka nyinin karoke iko itel man min koy ndima wala mu ñenti ko ninga adama baro bondi je December be jumale kala je nim futata wato fanam bankol ya kele inene man si gambia ala jube entel biri December kono ngani operation 3 years fenke na bita kan fo another December 1 year so bi nin lota bi nko mbe madi jobate la kala president molbe mo lefon nin lota bi nkonte sirif si le lafta ka president molbe andu ntel ngayita ndal la ko ntel ntenen kin sport manna president ya nyene na gambia kon lafta minna adama baro wolom nyenti ko nae ay lahido menta gambia kole ay wallahido ayati man barkalo kafo mole ko al sonta al manson na yoke December mbayita ndilala ko mbalanta dame na mbayita ndilala mass demonstration mba wole fintindila hani European Union hani wole lata kan sani be samba nyon yai so woto be même fola Gambian ko le jang silanti jang tusti jang yai ali nga si nga December batu bari nga opportunity be di coalition la le nga opportunity be di Adama Barrow la le he can dialogue with them nga lo wo coalition kebal nani sita Halifa Sallah nyol ani mo kotengal ni sita be benta fe offendinto ya nati ya table Gambianol be sonal wala be kala Gambianol nyaato tad bar momondin ka faali ko nyin coalition anin constitution mantagnol woto Adama Barrow la election to that position is illegal and anyone who came into power through illegal means amario election e nyanta ya nullified election o nyanta cancel so woto alkana fo mole janko ka foko adi we atodum ati wo agreement o nyin is fonko because party la manifesto ye mim present IEC sanji saba wole biji andu yejine fo jeko nin sanji sabo sambata Adama Barrow mantalol this is far more than legal issue so woto be Gambian ko be tani la minna alinga na banko jube sakontel mi yalon ko be tubabdu sakontel mi yalon ko 40 domande sakontel mi yalon ko ngalon ko ntel be daha men kono jang anin Gambian kol sanji talulu sanji nani hani sayibe mu ne kon sanji talulu sanji nani Gambia be mu ne kon julutalom dontoro juluta niya fenke mo danta yena yaw ko do mo yake adiyate nyame ali nyantawle bondi la Gambia kon asi ngaje mo kilina bafo ka ko niaje Gambia dingal ika excel is it nabitankew ato do nyin Demba Balde ay men foto nyalo niaje Gambian ko ika excel in other institutions miliyalonko international because wole structural lesson Gambia fana we need that structures wo structures wol be Gambia din kendol miliyalonko imam fenje foka Gambia je nga institution correction lol nga checks and balance correcting londi nuwo keta ka Gambia develop. Gambia is one of the smallest country in Africa. To develop Gambia is very very simple, very very simple. So what in 3 years so wole ba kendi la Gambia mansa ke wolbe sila na Gambia nkola in 3 years so wole ba kendi la Gambia mansa ke wole do koke ate Adama Barrow le afu jang ako ay min karang Yaya Jammeh la ñi election auto wolom ñinti ko Yaya Jammeh ya lon ne ko jinnol bu ka carte o fay moy mo Adama de la ka carte o fay modi akate Adama Barrow fana min karanje wolom ñinti ko Yaya Jammeh minke na o ke ye minke Yaya Jammeh la mbola ke bar Adama Barrow man fenne karam nga minke Yaya Jammeh bar be minke la tela wala be tambila nga minke Yaya Jammeh ha so bari Gambian kol alkanani njeko ka foko mbijana ka Yaya Jammeh kondam man because nteka mi yitandi Gambian kol Yaya Jammeh la sanje fulo ay nafa minke Gambia Adama Barrow make Yaya Jammeh la sanje fulo ay nafa minke Gambia
television silol schoolol ñi mu nekk nothing absolutely nothing foka Gambia dingal dambangal dundi ñol sa bi mol ñanta tar la siri nembe dahala you know bara afelenta mol dundi kele kuto kon kele o mi yalan ko mol ma kun na fe ñolo so woto be min fo la Gambian ko le wala mienti ko e ala ngaka kilenti du sano be murule kambe advice la du sano alfa ne bula alfa ne mambete ene mol ka fatale ene mol la mi rol boka ke kilenti you know nim ba kawsu ye right sotole ka finti kayita ndi adama barola ko imantar ta kunka kayita ndi adama barola itele ya foko sanji saba you know ni mambondi molbe bondi la ba kawsu mu Gambia dingalati abe tax le jo kan Gambia kono aka nyeti tankole jo adama baro kaminjo ba kawsu bole joka so nite nata reason with ba kawsu kana ba kawsu nen atelle baro youth movement almamol kebu chamnyol Until nene meaning, I reason with them. I inka foele ka itandi la ko. Fatele nyintonelo. But do sa no itebe menke ka amang correct. Ibe menke ka amang correct. Bari adama barola ka albula nyina. Bawo adama barola ka fale ko altali Usain Dabone. Adama barola ka fa altali Halifa Salane. Adama barola ka albula ali tali mo benen. bar mannen ko atuja e sita tu kanu kulunto ila lungol be lungol kono nan so bari be men fala le jang e wolom nyenti ko e konte la morolom ba kawsuti ntede nene ni ba kawsu han nene na mambulo do nyobulu folon kaje television wala tutam nene na ma call fanam because more time so because ntenga lon ko tebe men kele kan Gambia amanjare kata morial isi ay wala kende dole en ko la ko nyeko December albe mallale Gambia nol nka ite mu pati jumala mota ko nyante mu doyen kole nka ka banta sanji tan saba sanji nan Halifa Sallah be mansayal mol ba boyendika ya muta ya soron ya bute ya kuolka nka ko mammalu Gambia ko ntebe malla Gambia ko munela ka fu Gambia kole ko alfinti ali yalla nyanto mi yalon ko wala nyanta al dingal bondi la fente ya ko ke samba fente ya ko nin Gambia kol man so wala o bente sirif sise malla munela just tell me nte sirif sise mbijang I have everything. Yesi, jata kende a free, ni mando ko ke si domoro dinna, ni mando ko ke si nabunjo. Yesi, yeah. Ni wol mamalu. Lawyer dabo 22 years. Abe mansa ya nyinen kani ya jame. Ama soto, wo mamalu ntebe malamule. Ka fale ko 1 year, al operation 3 years jon. Fenga mi yalonko, la hidolom, fonga mi yalonko, sartolom, fonga mi yalonko is a treaty. It should be honored by every Gambian me they are very decent and civilized. Nyin sanji sabo Gambian no bele nyanta a respect la. Yai. So ni o felte konte be malla. Mbe malla for what? Mune be malundi laji. Adamu baro mamalu. Mi yalon ko lahido alay min fo lahido. Ayo lahido tinya. Mune bente malundi. Andu ni operation 3 years jotna ate fel. Ning atel coalition alma adama baro bonda lintel nabula nyon. Mba bondi la be Sénégal lew abe regret la fam muna kenda kata Gambia la president ntela nga fay adama baro mba bondi la abe inko WhatsApp group sol nga min soto say is almost 90 WhatsApp groups in the Gambia and then man soto Gambia la tari kokon see ay so Gambians are determined, Gambians are ready. And tomorrow, nintel after diamol kala compromising diamol. They become very agitated, they become very angry. Kaitandi nako adama baro we don't need any dialogue with him. See, but until we need dialogue. Dialogue muinete Gambia muna Gambia leti. Wo smiling course nying. Laughter to maintain that smiling course. Yagi. So what until mbe mune kila dialogue. So what mbe mfolatel Gambia nkole. Ala barka bake albe supporto menke ka operation 3 years jotnal. Operation 3 years jotna baron tatu laje. So nim coalition ya tu jentel tatu laje. So mbe mem fulale wolo mienti ko mbal be tentula mbal be jayla mol mem fanali yalon ko albe ma koy roke ka al continue ka ma koy rek. Operation 3 years jotna nga finance le need. Gambian kol be la ferenti satol. So we have to, help them, put a T-Sat soto, because the more T-Sats, out in the street, government say, Operation 3 years is their problem. If a meeting not cake Operation 3 years every day. Because until ta baila, until nga fuele December mu alala karoleti, Operation 3 years ta baila. 2, You see, 4, 8. Operation 3 years 4, nene ta baila. 8. You see, 2, 3, 4. So what
e mbe men fo laale ja wolom yenti ko mbal be tentula mbal be jeyla e ka faale ko wati no be karnala bar ne ajal ka fa manjela jang nkatari no WhatsApp group sol leto because WhatsApp group sol a tele soneata wala ka gambiankol makoy gambiankol ka wala lamoy dina ka tambi nyinna yayi so because ibaje la nganna fonko je os jawara nyole ko 5 years okay abetiata malon fo be gambia le fo be tubab dule bar ni be tubab dule fana o be gambia it's okay atel gambia dingol be ala nyanto sotole mo mondi lafta men fo la sanje lulu sanje no bar ngadi amo min be ki jang baje la ko nemo la konto jube baje la niatar mo kemelon mo tankonon to be ye sanji sabo ya support le bar yalo wo fanante keno la dunia kono ntelma espeko kafoko how to call it sanji sabo nyin gambia belebe sonala wonenete keno la yayi so woto bare mbe ben folale momo nembe baro support ka mba bonde la diaku ya wo manjam fafa diaku ya wo manjam fa na man so la moy la coalition la ntel ba bonde la so woto mba folale ko insi duare fo ala si kairo ka sabatinde na bam ko kan gambia fo ala si mbe tankande fo ala si hadaya di president baro fanana ayin gambian kol ay tala kun anin kaira kono because no manke abekela problem balti ate president barobul so woto mbe men fola rek mba flale ko smiling coast alimbe ngadua fo ala sa kendi ko teben kambian we sabatin da mangal tema because no keta wotu molen na banko abe yiri wala so woto mbal be tentula mbal be jayla alla la moy kunyi mala wati be karnala le bar na lafta mol follow la every day be social media to which social media that's whatsapp yena line sol gamteli ya fenkele yena line sol be ban bar ye muneke ye mo opportunity le di mol ngamuneke the whole petition nga ole send WhatsApp ye kayitandi la ko there is another dictatorship in the making in the Gambia so woto mbe men folare mbal be tentula mbal be jayla alla la moy kunyi mala alama la kunna kayroto alnal badi malam sirif sise operation 3 years jotna ala barka bak